Alafu akaniambia mama doesn't have to work for a month now. She was given bed rest today, blah 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 blah. Unaelewa? Ndio hiyo. Alafu nikamshow, ukifika Kikuyu call me bro, hata kama ni sangapi, call me, we talk. Because we talked on phone. After that I think I called him, then we talked on phone. Nikamshow, nawaonyesha zingine bado, nitaka kwenda tu polepole. Nikamshow ukifika Kikuyu, because he was in Nakuru I think, and then he told me he's traveling back to Nairobi the same night, because each time nilikuwa na text tunaongea na Chris ilikuwa ni around 9:30 usiku. Nikamwambia on your way to Nairobi, ukifika Kikuyu you call me no matter the time, because nilikuwa na some things nafanya huko hivyo, au nitatoka alafu tuongee. So Chris did not, you'll understand, wacha kuwa na kierere, wacha kuwa na kierere ku comment, skiza story. So he did not respond. So the next day nikakuja nikamtext kidogo, then you understand, mdogo mmoja watu nyoko na akili ndo atalewa story. Kama uko na kimbelembele zako unataka chai, kimbelembele ya chai uweze elewa. So nika 6th of June ndo yaka nikamwambia, cause alikuwa ananiambia hope is nothing to do with Minoi. Nikamwambia lenga story, just call when around. Akasema okay. So he didn't call. 10 a.m. the next nikamwambia morning ulipita? Akasema yes bro, I'm home. Then I called him, alikuwa mteja. So you guys will understand, unaona hapa penye nimeandika I'm done bro, you'll understand penye hii I'm done bro ilitoka. So wacha nikuje kwa kamera alafu niwaambie pole. So after I texted him uko mteja, cause Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget anytime I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Alisafi ati sijui mulisema na juza wangu. Msafi amesema aje? Kidogo na call. I've called Malisafi, has explained his part. Amesema aje? Kitu yenye amesema ndio hiyo. Whatever you said it is. Yeah. Sawa. Ndio Malisafi anapayukanga anapiganga nduru TikTok. Chochote anasemanga, you don't even have to call him because it will be as if it is true. So hiyo kitu yenye amekwambia ndio hata mimi ningesema. Sawa. Si tutaongea baadaye basi. No. Just join, mtangoja sana. Mnisaidie kutapia screen, then I finish this. I just want to do it my solo. Nimalize alafu tuendelee. Jana kwa Chris kulikuwa na some very weird and inappropriate allegations. And whenever you accuse mtu, let me tell you something guys. Ningekuwa mtu wa chai kama kina Malisafi, I always don't care about viewers. I rather have a conversation with 5 people. So ameniondanga mara mingi, jamaa naitanga live na watu watano. As long as ni watu watano, watu wawili, those are plural form, wataitwa viewers, sio mtu mmoja. Hakuna siku nimekuwa hapa sijui na mtu mmoja viewer. So as long as there are more than 2 people, at least I'm having a conversation. So at the end of the day, at least one person, it doesn't matter even if I have 5 people, at least one person will have listened to me and one person will have reasoned well with me. Unaelewa? So, mi jana nilikuwa shocked na Chris. I was totally shocked. I was listening to Chris and I was shocked. Nilishnuka nasema, and among these male TikTokers, kama kuna mtu nilikuanga na patia that respect, I think one of them is MC Chris.
So yesterday I listened to that man and I was like, uni Chris, ama alikuwa amelewa, unaona? So we're gonna address these, and I want Minoi to come here. I normally don't go live nikikuwa in these kind of settings, but I just had to do it. I struggled a lot. This thing really ilinisumbua sana. I struggled a lot at night, and nilikuwa nimekasirika sana. And you guys will understand. You'll understand why. So I want to tell MC Chris, bro, kufungwa live na kukuwa na viewers wengi and deceiving people with some false information will not help you. I don't miss. I sometimes I ask myself, how watu wanakuanga deceived na viewers ama ni nini? Unaona? So huyo Minoi atakuja kuconfirm vitu zingine hapa hivi, and then niko na some evidence niko nazo hapa hivi. So mupenda every time, and this is how I always engage in a conversation, because jana nilienda kwa live MC Chris and nikapanda so that I have a conversation with him, because alileta kitu in public, so alileta story in public. So nikasema okay, kama nimeenda hapo, let me go there so that I have this conversation with him. And then the same MC Chris wa kunyonga na mimi sijui kama ananyonga, it is that. And then what did he do? He disrespected me kwa live yake, akaniangusha, akasema don't tap hapo chini. So what does that show? And hawa watu wamenidharau for the longest time. What does that show? That shows that he didn't want to have a conversation. And anybody that doesn't want to have a conversation, that person is a coward. Jan alini disrespect. And you know, there's a time pia alini accuse kwa live ya Collins. Na I kept calling Collins anipandishe, Collins akunipandisha, alinipandisha tu after eko nini. So yesterday he talked all manner of things, and I was listening and I said, this is MC Chris. So guys, Minoi nimeshare live. I hope she's gonna come here, because this thing has to be set straight. Hakuna story ya kuficha. Me guys, hata kama ninaibika, and I've always told you guys, siku moja mkipata cha yangu, hata kama nikuniaibisha, you guys mwageni kabisa. But call me there, because I also have a right of reply. And comment section, let me tell you something. I'm one person who will never care what you say about me. Comment section. As long as you do not know me and I do not know me, that doesn't shake me at all. Sipandishi mchote hapa unless Minoi. So comment section pia, sometimes mwachenge tu kupayuka nini. I saw some people kwa live ya Chris jana wanani troll, and you know me kitu nafanyanga, nikiona mtu kwa live ya mtu I always block. Watu wenye wana complaining wameblokiwa, wanga na wablock kwa live zingine. So umejua kutaka kublock mtu lazima uende inbox, unaelewa? So napata, this is a person who has conversed with me, this is a person who has asked me for help, and I was taking some screenshots and I was like, hey, dunia ni rangile. So this is what I want to do, guys. And me, I don't care if I'm having 10 viewers, 25 viewers, as long as we have a conversation. And I want us to have a modest conversation. So number one, Chris jana alini accuse in a public platform. It's recorded. I have the recordings. Na tena akantumia message. And then he said that mimi naleta mapolisi wamshike. I was shocked. Live was shared to me, nikaenda kwa live yake. And then I was listening to MC Chris speaking, and I'm like, what? So I asked him, Chris, can you provide me with proof of evidence that nakuletea mapolisi ushikwe? So, and I'm not taking this lightly. I've also, and this is not a threat. I don't threaten people. And I've told MC Chris, I'm not taking this lightly until you provide proof, uonyeshe evidence that ni mimi nafaa kuleta makarao wakushike. Yeah, unaelewa? So I'm not taking that lightly, because hawa watu wamezoea sana for the longest time. Don't this, don't, I don't know what I did. Don't hivi. So I've got some things nataka kuonyesha hapa. So guys, let me start by telling you this. And between Chris and Minoi, nimekuanga involved kwa story yao. Let me now just clear there and I tell you guys the truth.
Minoi, mi nawitanga Minoi sistangu. Najua dada Minoi akona kuna vitu zingine hata sitaki kuingilia. Familia Minoi najua, so naitanga Minoi kama sister. That is off TikTok. There are people hapa hivi kwa platform who are women wenye wako sijui Europe wako wapi. These are people venye nili join TikTok, these are tulijuana hata before to join TikTok. These are people like I call my sisters. These are people that probably najua mandugu zao. These are people that probably I know their sisters. These are people that I know their parents. And there are people that I went to school with. Wako hii platform. Utapata wengine wako US wako wapi. We schooled together. So Minoi, I've been calling Minoi for the longest time my sister. In Kijalona, Nyamin inamaanisha sister. That is how I've always referred to Minoi. So Minoi approached me at some point. Hizi stories are Chris and all that. And then they've been having a long time issue with Chris. So miskwanga najua ni nini. So nilijua wasi wana date. So nikaambia Minoi, no, this guy is my friend. Ilipata kama mimi na wa Chris tulikuwanga mabeshte. Unakumbuka ile time Diana Rose alikuwanga na troll Chris? Sipandishi mtu hapa. Mnakumbuka ile time Diana Rose alikuwanga na troll Chris? I really stood by Chris and defended Chris vibaya sana. Unaelewa? Hapo ndio ubeshte tu na Chris ilianza. So I told Minoi, Chris ni beshte yangu, acha nitaongea naye. I talked to Chris about their conflict, nini, tukasolve me. Akikosana kidogo, mi ndo napigiwa simu. Unaona hizi vita zao, it is me who has been, mimi ndo nimekuanga nikipigiwa constantly kwa hizi vita zao ya Minoi na Chris. Unaelewa? At some point, even Minoi being like my sister, na mimi ndi nafaa nimtetee, there's a time paka nikamwambia Minoi, what you're doing to Chris is wrong. You have no right to insult him. You have no right to insult his mother. You have no right to insult his kids. I have it here. Nataka kuonyesha. Kuna time paka MC Chris akablock Minoi. And I told Chris, hey, she wants to have a conversation because Minoi anantuma kwa Chris. Ambia Chris ani unblock. Then napigia Chris. Sometimes Chris apatikani tuna text. Please, can you just unblock her so that you guys have a conversation? Kuna time paka nikaplead na Chris mwan block tu. Naelewa? And just have a conversation. Nimewaika pamoja karibu sijui mara 2 mara 3. So the last time nilichoka na hizi story and Minoi approached me. Then I told Minoi, I do not want to listen to these stories anymore. Next time mkikosana, I'm not in it. So mimi nishaunganisha, you guys mnakosanianga vitu peti. So I do not want to be involved in these stories next time. And I told Minoi that. Tukakuja tukalenga. So siku ingine tulikuanga tungepoa sana mama brand. Other times tunaongea tu conversations tu za kawaida. So until hii juzi tena walikuja wakakosana. I don't know what happened. So Minoi calls me. That was, I want to show you guys. And I want to show you, nataka kuonyesha kila kitu hapa hivi. Where are these things? Let me see. Minoi called me on Friday, 6th of June. Friday, 6th of June, and we had a conversation. Nikamwambia Minoi, wacha nitongea na Chris. Unaelewa? Because alisema vitu mingi sana. So nikasema, I will talk to Chris. And then, I called Chris. Chris was not picking. No, not on 6th of June, sorry. It was... It wasn't, bro. It was 5th of June. Yeah. Nikamuuliza, because I wanted to meet Chris so that we talk these stories za Minoi. So nataka kuwapeleka tu pole pole. Msikie, because tena Chris alisema sijui nilimcall nataka kwenda kwake. That's a total lie. If there's any TikToker nishenda, I will never go to any TikToker's house. If there's any TikToker nishenda kwake, the only 2. One is Nyakwar. Juzi when Nyakwar was sick. And Nyakwar, I always tell you people, Nyakwar is like my sister, because sister Nyakwar was a very good friend to my late mom. So I went to see Nyakwar too. Because ingefa niende nimwone kwa job yake, but hakuwa kwa job, so I went to her house. And another TikToker mwenye nishende kwake ni Peter Kioi. Ile time Peter Kioi alishikwa, nikaenda kukutana naye kwa polisi, and then I drove him to his house. Those are the only 2 people I will never want to go to any TikToker's house. So, nataka kudisapprove Chris wrong because, and Chris,
wacha tutuende pole pole. I disapprove this guy wrong. It was on wacha nionyeshe. Nataka kuonyesha hizi conversations sai. Let me see. How do I do this? How do I do this? Sorry, hapa nimeomba nyumba, niko kwa jirani. Mmoja, mimi ni mtu wa Kibera. Ndo hii hapa hivi. Ini conversation yangu na Chris. Bro, nikamwambia uko free? Ali blue tick. So alikuwa ameka hii post. Alikuwa ameka hii nini kwa WhatsApp status. So I realized I think the family had some issues. Nikasema no, is everything okay? Akaniambia nilienda home leo jioni but narudi usiku juu niko na meeting kesho. They got accident. Mama had internal attacks but Niz is okay. Nikamwambia jeez, unaelewa. Alafu akaniambia mama doesn't have to work for a month now. She was given bed rest today, blah 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 blah. Unaelewa? Ndio hiyo. Alafu nikamshow ukifika Kikuyu call me bro, hata kama ni sangapi, call me, we talk. Because we talked on phone. After that I think I called him, then we talked on phone. Nikamshow nawaonyesha zingine bado. Nataka kuenda tu pole pole. Nikamshow ukifika Kikuyu, because he was in Nakuru I think. And then he told me he's traveling back to Nairobi the same night. Because each time nilikuwa na text tunaongea na Chris, ilikuwa ni around 9:30 usiku. Nikamwambia on your way to Nairobi, ukifika Kikuyu, you call me no matter the time, because nilikuwa na some things nafanya huko hivyo. Au nitatoka alafu tuongee. So Chris did not. You'll understand. Wacha kuwa na kierere kucomment, skiza story. So he did not respond. So the next day, nikakuja nikamtext kidogo. Then you understand mdogo. Mjua watu nyoko na akili ndo atalewa hii story. Kama uko na kimbelembele zako, unataka chai, kimbelembele ya chai uweze elewa. So, nika 6th of June. Ndo yaka nikamwambia, because alikuwa ananiambia hope is nothing to do with Minoi. Nikamwambia lenga story, just call when around. Akasema okay. So he didn't call. 10 a.m. the next nikamwambia morning, ulipita? Akasema yes bro, I'm home. Then I called him, alikuwa mteja. So you guys will understand. Unaona hapa penye nimeandika I'm done bro, you'll understand penye hii I'm done bro ilitoka. So wacha nikuje kwa kamera alafu niwaambie pole pole. So after I texted him, uko mteja, because I was calling him na alikuwa mteja. I don't want to read comment section because nitakuwa distracted, because comments zenyu zingine zitaniudhi tu nikuwa distracted. So when I called him alikuwa mteja. Then I called back again normally. Hata niko na hizo records hapa ya hizo call. Then I called back normally, akashika simu. So nikamwambia Chris, si tukutane wapi, because no, nilimwambia nilikuwa na shughuli Karen End. Kuna mali inaitwa Karinde. Those guys who know Nairobi and you know around Karen, there's a place called Karinde. Inaitwa Karen End. So nilikuwa Karinde, nilikuwa na shughuli. So nikamwambia Chris, niko na shughuli, because he had agreed we meet. Nikamwambia Chris, niko na shughuli, wacha nimalize, when I'm done I will let you know. So then I called him, then nikamtext, nikamwambia I'm done bro. Unaelewa Grace mambo. So niliwaambia that was saa 11:30 jioni, and that was on 6th of June saa 11:30 jioni. Nikamwambia I'm done bro. Unaelewa. So and then Chris went kwa text. Kidogo tunaonyeshe sasa. Nikaenda sasa kumtext normally. This is the conversation between me and Chris. Nikamtext kwa simu sasa. The normal achana sasa na WhatsApp. So this is what I told Chris. Unaona? Then I told him, okay, blue is mine. And then there's something that he said. Wacha nini? This is what he said. She has disrespected, handled me in public domain. I got a lot to say and embarrass her. But bro, my maturity is beyond that.
Reason why no need to have this conversation about her. Tupatane tupige mzinga story zake Z. Nikamwambia I just wanted us to talk. Acha nikuje kwa kamera tuongee tena. Hello. So, there's nowhere whereby I told Chris nataka kwenda kwake. And I will never have agreed kwenda kwa nyumba Chris. There's nowhere where I told Chris nataka kwenda kwake. I was so shocked. The reason why I'm even responding to this, I was so shocked that Chris had alikuwa anataka kuleta some lies to probably please comment section. There's nowhere. And I want nataka to bet his story. Chris, and these people wangu wana record watu, wangu wana record watu, and I know Chris, kama uko na record that mimi nilinsist nataka tukutane kwako, bro, tunaweza beti hata 10,000. Kama uko na recording that nilikwambia nataka kukutana kwako, tunaweza beti hata 10,000. So that was lies number 1. I never told Chris that nataka tukutane kwake. Unaelewa? So we never met, because he even said tupatane tupige mzinga story zake Z. So what did I do? I want you guys to understand why Chris is mad at me. So mutakuja kuelewa. Naenda tu pole pole. Then I told Min, Chris has refused. We cannot meet. And he doesn't want to hear any conversation about you. And I'm telling you guys, Minu na muitanga sistango. I did not even ask Minoi to send me fuel. I did not do that. So, in order for me to prove for Minoi that Chris ataki tukutane, I took a screenshot nikatumia Minoi. Unaelewa? So Minoi akachukua the same screenshot akatumia Chris. This is the screenshot nilitumia Minoi, guys. This is the screenshot. Ninyenye Chris alisema. This is what, let me show you guys. Let me show you. This is what Chris said. This is the screenshot nilitumia Minoi. This one, alafu kuna ingine wacha nionyeshe. Ndo hii. This is the screenshot nilitumia Minoi. Just to affirm to her that I cannot meet Chris because Chris ataki kusikiza story zake. Unaelewa? And this ili happen after mimi kwambia Minoi, please next time ukikuwa na issues I don't want to get involved. Unaelewa? So this is the screenshot mimi nilitumia Minoi. Wacha tuende ya pili sasa. So Minoi akachukua think hizi screenshots akatumia Chris. Mnakumbuka time fulani Chris alikuwa kwa live ya Kolo, hizi last week. Was it last week Chris alikuwa kwa live ya Collins, eh? And then there's something that Chris said, and Brolin, I didn't like the way Brolin attacked Minoi. Then I called Chris after that live. Nikamwambia Chris, kuna kitu ulikuwa unasema kwa live ya Collins of which it's not good. Mbona hivyo? Me, like, this guy just started ranting at me. Niko na hizo records ya call. Siku record but naweza kumbuka date gani nilimcall. Chris just started ranting on me, akakuja akanizimia akasema, "Unachukuaje screenshot nimekutumia? Unachukuaje conversation yetu unatumia Minoi?" Ngambia bro, kama hiyo ndio imekukasisha then pole, but I was just sending that to her to confirm to her that you do not want me to meet you over her story. Tunaweza kutana tu stories zingine but not over stories za Minoi. Ndio nikamtumia hiyo screenshot. Kama hiyo ndio ilikukasirisha then I'm sorry. Naelewa? So alijama akasema, why would you share a screenshot conversation yangu na wewe unashare na Minoi? Chris really criticized me for that. Akajam condone conversation yangu na wewe unashare na Minoi. Mimi nataka Minoi hapa tu ndo tampandisha. Sipandishi mtu yoyote. Guys, then nikasema sawa. So yesterday after listening to Chris, and you know, I'm of sober mind. And Chris, I thought you are way much intelligent than some other people kwa platform. But jana nimekweka hapa kidogo. Basi ati nakudharau maana kuchukia. So, Chris mwenyewe, this is Chris. Chris mwenyewe, let me show you guys. Ndo hapa hivi. Let me show you something else. And you'll believe that I've been sorting issue ya MC Chris na Minoi for quite some time. There's a time mi sitakubali kuharibiwa jina na hata Minoi pia izienda kuclarify jinangu kwa hizo live. It is not good. So this is it.
Peter singeweza kuja birthday yako jana kujua hizo stories za jana. Sorry bro. This is Chris and me. Chris akaniambia, bro, I blocked her. She can't keep abusing me and people I don't even interact with. She thinks she thinks abuse and such manipulation will keep me here just because I unblocked her. She thinks she is a queen to be worshipped. It's insane and I can't keep it, and personally I got nothing to do with her. Ajeshimu. Sikumbuka hata hii nilichukua picha date. I think takumbuka date ni kitambo, cause hii ni conversation yangu na Chris ya kitambo. Alafu Chris akantumia screenshot yake na Minoi. Hii ni screenshot ya Chris, conversation ya Chris na Minoi. This one. Babe, unaelewa hii ni conversation ya Chris na Minoi. Chris alinitumia hii conversation yake na Minoi. So wacha turudi hapa tena tuongee. Let's go back and talk. So Chris, you are mad mimi kutumia Minoi screenshot yenye umesema you do not want to meet with me over a story. It was just affirming her that siwezi kutana na wewe because you do not utake kusikiza story yake. And you criticized me on phone that how do I share your conversation, Minoi? But you actually did the same thing, bro. I've never called you out for that. And I've even never shared with Minoi this thing. I've never shared with Minoi hii kitu. You actually shared the same thing with me. Nyani aoni mkundu, inasema kundude ama kundude. Nyani aoni angoa. Nyani, iyo nyani siju kundule and stuff like that. You actually did the same thing, bro. Tunaenda tu pole pole. We are just pole pole. Pole pole. And mdogo mdogo. So, kuna ingine hapa hivi, let me see. Kidogo tu. Aya. So, tuende nyani aode kolunde ndo kundude. Aya. Then Chris, kuna kitu Chris alisema ndo wacha niwacheze msikize. Then I go to this. Facts. Me, I don't like sogipingi aibu. Na kama nimekosa, I always want people to come and say, Don umekosa, umefanya hii na hii. So let me play ndo ingine hapa hivyo acha. Nataka niwacheze hii so that I address it. I want to play this. Kidogo. Guys, kidogo. Acha ni change. And then I address this. I listen to this. Nikamwambia kama ni story ya Minoi staki. Amenitusi ya kutosha, ametusi mama yangu, ametusi watoto wangu, mimi sijamfurahia. Sikio story staki. Akaniambia please brother, naweza kuja kwako. Nikamuuliza Don siko. Akaniambia hapana, niko Kilimani. Akaniambia Kilimani, sio Kileleshwa. Akaniambia niko Kileleshwa, sikiza. Niko Kileleshwa, but nitakuja mpaka kwako. Nikajiuliza, huyu Don mwenye anakaa chini ananiomba 500. Huyu Don mwenye anakaa chini ananiomba nao. Amepata fueli ya kutoka Kilimani ya kuja mpaka Thika. Mimi niko na message za Don kimtumia do. Nikasema I want to do that. Nikamwambia Don, do you know what? I am not comfortable. You're not coming to my house. I am not interested. Don was insisting I want to come in your house. The reason why Don was coming in my house, ndio ajue kwangu ni wapi. Wakuja na polisi kama venye alikuwa ametumwa leo. Wakuja na polisi, wanishike na washike Brolin. For what reason? Dada anatumiwa. Unakumbuka nikiwa kwa live yako nilisema watu ambao wamezunguka mimi. Niko na message mpaka za Doni akiambia mimi achane na mimi. Ametugena? Yeah, said. Aya, kuna marafiki kama kwa live yangu. Yes. Wao watu wenye wamezunguka mimi huyu hapa wote. They think like nimekuwa nikiomba pesa kwa Minoi. That is what they think. Wanafikiria nimekuwa nikipata Minoi nikimwambia nitumie hili nitumie hili. Na ndio maana that is enough. Nitusi na kuongea vibaya. They thought I used to beg money from. So systematically nimwambia tunaenda tu pole pole, nataka ku address tu pole pole so that we get the facts. So I want to address issue of money with proof and evidence. So this is it. Kidogo tunaonyesha. Let me get there so that kabla nikishaambia naonyesha, it is here. Just a minute. Aya. So guys, issue ado. Last year there's something I was doing on my live. Na kulikuwa na watu nilikuwa nataka kusort issue yao. Unaona?
So it was last year, Friday, November 22nd November. That was last year. Nikatumia MC Chris message. Ati ulituma ukanyunge MC Chris. Chinedu, wachanga kuwa na kimbele mbele ya kucomment. You listen through the conversation. Mujua the problem, let me tell you people, and I don't know, this is just TikTok. Shida yenyu, munakuwa na kimbele mbele ya kucomment vitu. Unaelewa? Na mujui hizi vitu zilitokea wapi. It is always good you listen to conversations. Na mimi niko na evidence hapa hivi. Unaelewa? It is crazy that alisema nilitumwa either ni mnyonge ama nimlete mapolisi. It is not me. So yenda kuna burden of proof. So yenda kuna burden of proof kutoa proof. Alisema aliambiwa yenda kuna burden of proof kutoa proof that nilitumwa ni mnyonge ama nimlete mapolisi. On my side ninatoa proof za vitu ninajua. So I will come and nisha address you and I will address it again. So about the issues, man, because now what he did, he was trying to embarrass me, but me mwanga siku embarrassed. So there's some things nilikuwa ninafanya live and I think we were sorting some people. That was on Friday, 22nd November last year. That is last year. That was even before he knew Minoi. Before they even started talking to Minoi. This is the conversation. Wacha niwatumie sai muone. I'm not going to read messages to mutani distract to some comments are just some comments in audhi tu. Aya. Parwanja. This is Chris and me. Friday 22nd November. Bro, ni save tau punch nitakusort end month. Ni save tau punch nitakusort end month. Haya, tukuje hapa hivi. Guys, tau punch ni nini? Ukiambia mtu akusave tau punch, how much is that? Na mwezi naambia TMC Chris ailewi sijui nini. Ukiambia msee akusave tau punch ni how much? Tau punch ni 5k. Good, not 50k. No, tau punch ni 5,000 shillings. Tau punch, not 50k. Tau punch is 5,000 shillings, eh? Aya. Kidogo. Now, I want to give you guys all the proof. And then, this is it. That was 22nd November. That was last year. So, that was 5k. And I did not ask Chris for 500. So, this is what Chris alituma. Alafu nitaonyesha kitu ingine. Guys, what is this? Anitonga Samuel Mudhoni. Wacha natoa rakaraka juu TikTok mjue kiona namba itangusha. Akatuma 550 the next day. Hiyo nimetoa raka cause kuna TikTok iko na figures itangushwa. Then, skizeni. So I was shocked. Then I had a conversation with him. Bro, inia? Kasema, si nimetuma? Kasema, nilikuwa nimekuomba tau punch. But already nilikuwa nishapata. Nikamwambia, nilikuwa nishakuwa sorted. Nilikuregesha akasema, zi bro. Mimi nilelewa maybe unataka so 5. Sasa mbishwali, mbona unakuja kuniaibisha ati nilikuomba so 5 honestly. So, and then yesterday ndo nika notice was this guy setting me up by sending me 500 shillings. Ili siku moja akuwe na proof bado nakuja na embarrass nayo. So then nikajiuliza, was this just a setup? These were just things that I was, cause nilimwomba tau punch. Akanitumia so 5. So jana akasema, undule dona ananiomba 500, undule dona ananiomba 1,000. Umesikia hapa hivi. I've never asked Chris for 1,000 shillings. The first man niambia Chris to me tau punch, that was last year. Tuko mwezi wangapi? Which month are we? Ini mwezi wangapi? Are we in June? We are in June. That's almost 6 months down the line. Aya, wacha niwapeleke ingine. Mdogo. And then, there's another one, eh? There's a time Chris alipelekana na Minoi mbaya and Minoi called me complaining and ranting. Guys, I did spend almost an hour. Naongea na Chris huku, naongea na Minoi huku. Naongea na Chris huku, naongea na Minoi huku hivi. And that time, Chris alikuwa club. Guys, do you remember kuna video fulani
kuna video fulani imerotate TikTok. Mnakumbuka there's this video, there's a time Chris alikuwa club na shisha, kuna DJ anacheza music, Chris anapatia DJ tao music DJ. Do you guys, inataka kusoma comment section. Do you remember there's a time Chris alikuwa club ana music anatoa tao, unaelewa? Unless I'm like there's alikuwa, mnakumbuka hiyo time? Siji tiriti ta ametoa tao tiriti ta, ilipata kama kulikuwa kumewaka hiyo day. Guys, my story MC Chris na Minoi ninajua there are some things I cannot disclose here because kuna vitu zingine siwezi enda. Nikaambia Chris, bro, simi pia sasa nishike mzinga. Tulieni, nikaambia bro, simi pia sasa nishike mzinga. This is the conversation. Acha nionyeshe. I'm not afraid of anything and I'm not ashamed of anything. This was the conversation. Let me show you. This is it. I'm showing my proof. Nataka sasa pia kuje na proof yangu. This is the conversation. Ndio hiyo. Aya. Na tulikuwa walikuwa wamevurutana hiyo day mbaya sana. This is it. Let me show you guys. Aya. Hapa tulikuwa tumenini. After kuntumia ndo hii sijatoka place I can talk. Alikuwa club hapa hivi hiyo time Aya. Sasa ndo kwanza nini nikamwambia have told her she's being unblocked because he was to unblock Minoi so that they sort out their issues. And ndo nikamwambia mnasoma bro, sasa si nishike mzinga nitulie tonight. Nilimuhivyo tu ndo nilimshow. Aya. MC Chris mmoja pia I think ni mtu mgenerous sana. Hata hapo nataka kumbia kongole. He's a generous guy when it comes to akipea uko pia anapeana. So nikamwomba simi pia nishike mzinga. This is it. This is it. That was mumona date. Wacha turudi niwaulize ni date gani. That was 11th of April. Let us confirm the date kwanza so that tuende tu mtaratibu so that you can confirm kidogo tu. Kwa WhatsApp ijatoa date but hapa itatoa date ndo inaonyesha. This is it. Hii itaonyesha haraka haraka cause WhatsApp ikiona ma figures neza angushwa. Ando hii 11th April 2025. Samuel Mudhoni akantumia tawine ya mzinga. In fact hiyo time nilikunywa JD, hata niliongeza nikakunywa JD nusu. That's 11th of April 2025. Tawine. Ndo hiyo. That is it. So kwa wale watu wenye wako na akili ya kusikiza, and for those sober-minded people, I never asked MC Chris for 500 shillings. I never sijaomba MC Chris hata tao wengine. This is the only money thing yenye ilikuwa involved mimi na MC Chris. Unaelewa? So ye kusema, and I want you to listen, watu wenye wako na akili ndo watasikiza story. So this is what he said. Sikizeni. Huyo Don mwenye ananiombanga anakaa chini ananiomba 500, ananiomba tao, anatoa wapi petroli ya kukuja kwangu? Huyo Don mwenye anatoa 500, anakaa chini ananiomba 500, ananiomba 1000, anatoa wapi petroli ya kukuja kwangu? I've never asked you for 500 shillings. I've never asked you for 1,000 shillings. I was sacrificing. I was trying to help a sister in the way I've helped you people before. To meet you so that we sit down, we see how these issues can be sorted. Because previously, si tumekuanga tukisort hizi issues on phone. We've been sorting these issues on phone. I've been talking to Chris often on phone in sorting these issues. Unblock Minoi, sort your issues. Paka kuna time nikachoka nikaambia Minoi, please, moving forward usininvolve kwa hizi story. Nelewa. So we are coming to yesterday. Chris akantumia message. This is it. This is it. Let me get it. This is it. Let me get this message. Let me get this message. Guys, wacha niende WhatsApp because I'm just 2 seconds. Nenda WhatsApp nipige alafu nirudi. 2 seconds.
you will see Chris down there. Many times, you will see Chris down there. So there's a time, kwa hizi pilka ya mimi kuwasaidia kusort hizi vitu. Minoi complained, Chris anamfuatanga kwa magest, akigift Chris anaenda, mbona umegift huyo? Mbona umefanya hivi? Mbona umefanya hivi? That is what Minoi told me. He was complaining a lot. Don't give that person, don't do this, don't do this. Your money is our money. Minoi will confirm if I'm lying or not. She told me that. Na naweza toa evidence nionyeshe. I'm just waiting for her to say that she never told me that. Is hapa? That's what I'm telling you, Chris. There's something that you're telling people una deceive watu. Conversations zangu na Minoi niko nazo, and I want her to give me a go ahead. Smimis, I'm not in any sexual relationship with Minoi. Neither have we ever had any sexual conversation. I always regard Minoi as a sister. I always regard Minoi as a sister any day, anytime. So Chris, you bear the burden of proof because it's you who came with it. You bear the burden of proof to prove. And nimekuandikia. I'm still waiting for you. Upeane proof. Nilikuwa naenda kuleta makara wa kujua kushike. Because guys, you understand venye Kenya siku hizi imekuwa. You guys understand venye Kenya siku hizi imekuwa. God forbid something happens to him tomorrow. Let's just have this conversation. Sijali kama mnanichukia, mudipende nini. God forbid something happens to him tomorrow. Who will be the person of interest? Starwa mimi. Something happens to you, God forbid, and I'm using the word God forbid. Who will be the person of interest? I will be the person of interest. Did you insist you wanted to go to Chris' house? You are late. I will not repeat myself. I've given evidence to show that I never wanted to go to his house. And for those people who are coming here, let me give you that evidence again. That's what I'm kabla mukimbilenge tu vitu, munisikize. I never said I want to go. Guys, I will never go to any TikToker's house. The only TikToker nishaenda kwake is Nyakwari because Nyakwari was sick, and I told you guys, Sister Nyakwari was a very good friend to my late mom. Napita Kio kitambo, kuna time tulitoka napita Kio kwa police station, time nilidrive all the way to Tawala, nikaenda nikamdrop. Kwa kata nilikujanga live mkamwona. This is the conversation. For those people who are just coming here, wacha naonyeshe. This is the proof that I never insisted that I wanted to go kwa nyumba ya Chris. This is it. And it's good I was even texting. Nataka nijue tunakutana wapi so that I can start moving. Bro, personally, I'm not ready to have a conversation about mean. Please. That was 6th Friday. I think you need juicy too. I think last week. Then nikamwambia okay. Haya ndoi. Then he said she has disrespectful handled me in public domain. I got a lot to say and embarrass her, but bro, my maturity is beyond that. Reason why no need to have this conversation about her. Tupatane tupige mzinga story zake zi. Underline tupatane tupige mzinga story zake zi. Nikamwambia I just wanted us to talk. So bumumulize tupatane tupige mzinga story zake zi, because ingefaa tupatane wapi? Sometimes you guys always think mkenda kusikiza stories zingine. So tupatane tupige mzinga story zake zi, because he told you pretty well. Aliambia no bro, you cannot come to my house. That is what he told you guys. You cannot come to my house. So ingefaa tupatane wapi? Kwa club. He never said that kwa club. So yende fingi inafaa kuja seme I wanted us to kutane kwa club. So there's nowhere I insisted that I want to meet Chris in his house. So he's the one who is alleging that, so he has to come with that proof. But nyi kama mnatakanga tukusikia yes, you'll be swayed. Such conversations are meant for bright and sound-minded people. I never insisted that I want to meet in his house. And he said, Chris, ukasema udon atoa pesa ya fuel.
I never even asked you ka unifund fuel nikuje huko. I never even asked your girlfriend or your baby and patie fuel nikuje huko. Nelo. Sisi nimekubali mimi because you embarrassed me. Okay, nimekubali. Mmoja mimi ni mtu wa kibera huko, kitongo juni sijui ni nini atujiezi. Wewe ndio the cream de la cream. Wewe ndio bazo, wewe ndio unamka asubuhi 50k, 10k nini, wewe ndio ulibarikiwa. And again, this is what I want to say. This is what I want to say. Kidogo tu. Let me see. This is what I want to say. And then we started having this conversation morning because nimejam naye, and then I told him this because I had nilimtumia text ndo yapa. Na Chris, I want to tell you this. I want to show you guys something. And Chris, if you're watching me, I want to tell you this. Bro, unaona yo janjes, yo game tulicheza. Unaona yo game unajaribu kuact smart and composed nini. Tulicheza yo game tulitoka huko. Tulicheza yo game tulitoka huko. Aya. This is what Chris texted me today at 9:11 a.m. Ndo yapa hivi. She texted ati mbona naita Chris shinani hii. This is what aliniambia. I don't need to have a conversation about this with you. I don't even imagine which interest you had insisting to come to my place after being sent to come, even after I rejected, you shared screenshot with her. Sunaona pinya na jam nilishare screenshot. Hii ndilileta noma sana na Chris. This is where the issue started. Because kuna time Chris alikuanga kwa kolo na nikamcall, alijam vibaya. So hapa hivi ndo ilianza issue. You work for her, be wise, all the best. Chris, I don't work for Minoi. I'm not siko kwa payroll yote. Let us repeat this. I don't need to have a conversation about this with you. I don't even imagine which interest you had insisting to come to my place after being sent to come, even after I rejected you shared the screenshot with her. You work for her. So do you know Chris ni kajanja? Alinitext jana. And he wanted to send me a message to have a proof that nilikuanga nina-insist ende kwake. Bro, sisi ni wajanjezi. Unaelewa? This was my response to him. Then I told him, you're a pathological liar. Who wanted to come to your place? Me? You know what? Sort your mess. Leave me out of it. But I still want evidence from you and mean that I was to get police to arrest you. Don't just call names without facts. I went ahead to tell him this. Nikamwambia, learn to speak facts. Deceiving people with lies won't help you with anything. I need evidence that I was going to get police to come arrest you and your guy. What else did I tell him? Yeah. That was it. So, Chris, if you have been having this mentality that Minoi anatumia do, ambia Minoi apatie akuonyeshe. And I've never even been interested, guys. I've never even sijai kata kuwa interested ku engage kwa conversation ya pesa yenye Minoi anatumia Chris. Because Minoi has always been saying watu wakiongelea story ya Minoi anatumia Chris do, Minoi anaendaga na wataki pesa ni ya baba yenyu. Kwani pesa ni ya mama yenyu. So I've never even had a conversation na Minoi hizi stories za do. I've never. So Chris, I want to tell you this. Kuna information, guys, and hapa ndo kuna sasa the cream de la cream. Mnajua kwa nini Chris ananiongelea? Now let me just speak the truth. So Chris, you are listening to me. The person who is supposed to complain is Minoi. The person who is supposed to complain, Chris, is Minoi. Mtu mwenye nafaa complain, nataka kuonyesha niko nazo hapa sasa. Mtu mwenye nafaa, nataka kuonyesha kitu yenye vijana wanafanya. Now let me now expose you guys with facts.
The person who is supposed to complain kwa hizi story zote is Minoi, because I betrayed Minoi kupatia Chris information zingine. I'm just now being open because I was protecting a brother and I was protecting a friend. Hata unafufurahia nilikuprotect uluzidi kupata do na bado unakuwa kichwa ngumu. I gave, and Minoi told me don't tell Chris, but I gave Chris those information. Aya. Munono jamaa mwenye anaitwa Brolin. Huyo jamaa wake mwenye anaitwa Brolin. He snitched. Alisnitch Chris. Huyo pia wake alisnitch. And I'm asking myself, why are you not having issues with Brolin? Because I've talked to Chris about it. Why are you not having issues with Brolin? And Brolin was paid to snitch on you. And there's an information that even mimi nafunguka hata kama nitakosana na Minoi acha tu nikosane na wewe ina shida. Acha tu nikosane na wewe ina shida. The day that shopping ilitumwa kwako Chris, hiyo siku shopping ilitumwa kwako, how did I know that shopping ilitumwa kwako, and how did I end up having a conversation with you? That is the time Wuoi, number one. Hizi story nyingi zinaongelelewa, facts inatoka kwa Watchman, because mwenye alileta shopping, Wuoi, uko. And then I told you what Brolin told me. And another thing, let me mention this name. I'm not afraid, because me hakuna kitu mnaweza nifanyia. Unajua mimi mnadhaningi tu mimi ni mnanianga mpole, bado hakuna kitu mnaweza nifanyia. Baba Talisha. Chris alikuwa na feel anagongewa. Chris was almost running mad. Chris was almost running mad. Ndo hizi hapa. And I've never told Minoi this. I gave you this information to cement and protect your relationship na Minoi. Ili uzidi kupata doa bure na bado unakuja kuharibu jinangu hapa hivi. Ndo hizi hapa bro. Where this? Nimepiga picha kidogo tunaonyesha. So why are you not mentioning Baba Talisha? Where's this? Wacha nipige picha nionyeshe. Just give me 10 seconds. Wacha nipige picha hapa naonyesha. Just give me 10 seconds. So, according to Minoi, Baba Talisha alikuwa anagongea MC Chris. And this is what I told Minoi. I will not, sitagopa. And I'm speaking the truth to shame the devil. I told Minoi, chungana no Baba Talisha. These people just want money from you. That is what I told Minoi. Chungana no Baba Talisha. These are people just want money from, because it was so weird that Chris na Baba Talisha wako hivi. And it is true. Chris kusema mabeshte zako betray. That one is true. That one is 100% true. That one is 100% true. True. But not me. I never betrayed him in any way. I've always protected that relationship. I've always wanted them to work out. And Chris, stop lying to people that you are not in a relationship with Minoi. You are embarrassing that woman. The same, unampatia, like that's public embarrassment. Stop lying to people that you are not in a relationship with that woman. If that was your sister,
comment section, nyi watu wenye mnaonea Minoi, nyi watu wenye mnaita Minoi fieto, I'm showing you kidogo tu. Nyi watu wenye mnaita Minoi fieto, sijui nini. Assume that was your daughter. Assume that was your, it's your child. Guys, don't treat this as child because this is facts. Assume Minoi was your daughter. Or assume that was your sister. Then, niliona wakina Nyako jana na Kolo kwa platform ya MC Chris. And you know guys, sometimes munakuanga tu, I don't know, sometimes you reason. See, is this the same Nyako alikuwa sijui kwa platform moja na nani? Then Nyako asked this question. What is so sexy about MC Chris? Guys, am I lying? Am I lying? Is it this the same Nyako mwenye alisema oh kunaambia achana na Prezo? These are the things that she said. It is Nyako who said, what is so sexy about MC Chris? I can get the recording and come show here maybe later. She said that. Mimi, I will always, you know, most of these people just hate me because of facts. There's nothing that I say that is not factual. Then I saw Nyako kwa Chris jana. Chekesha. Wacha nionyeshe hii. Haya. Staki, kuna namba ingine hapa sitaki kuexpose. I don't want to nini. This Chris sent me to go nichukue hizi nimtumie. And then I was having a conversation with Minoi and with someone here. Unaelewa? And then I told Chris, because Minoi opened up to me and the kind of things Baba Talisha was telling. After Chris time ulikuanga club na Baba Talisha. Everything that Chris you are doing in that club na Baba Talisha on that day that Minoi was complaining. How did Minoi get that information? Minoi got that information through Baba Talisha. Yes, kulikuwa club na Baba Talisha. I don't remember when, but we were on phone. And I talked to you the next day in the morning. Then I wondered, that's when nilizoa hapa TikTok akutanga mabeshte. So Chris, watu nafaa tupe frustration zako kwako, tupia hawa mabeshte zako. You do not have any evidence that nimeku embarrass aje, like nimeku let down aje. I don't know why you're throwing your frustrations at me. I don't know. And the only reason ujama means I'm in Jamia because nilichukua screenshot nikatumia Minoi just showing that Chris doesn't want me to meet with him and he doesn't want to hear your story. Alafu anakuja kunijamia ati mbona ninashare screenshot yake na Minoi. While the same guy also he has been sharing screenshots kati yake na Minoi, ananitumia screenshot kati yake na Minoi, nimeonyesha. I've just showed you guys. If you're coming late maybe hujasikia. Watch your double standards, bro. I've not done anything wrong. Me, I've not done anything wrong to this guy. I've not done anything wrong to this guy. I've not done anything wrong to this guy. And I told Chris, fix your mess and leave me out of it. Just fix your mess and leave me out of it. I'm not part and parcel of this mess. Huyu Minoi, and this is what Chris tells me, that Minoi ni boss wangu, I work for her. I don't work for Minoi. Wacha niangalie Minoi kama yuko hapa, just a minute. Let me see. Let me bring Minoi up. So I'd promised you guys to call Minoi. Wacha nimcall. Let me just call Minoi right now. Because sitaki sema, oh, sijui down vitu nazima zugul. Wacha nimuite hapa hivi.
I've called Minoi, she's not picking. Any evidence that nime call Minoi? She's not picking her phone. Unless she's here with a pseudo. This is Minoi. So that's Minoi. Animanisha pisha mtoto wangu. So she has not picked. So that is it. So nisha prove hizo vitu zote. So the only thing that remains with Chris, the burden of proof lies with him. Akuja na evidence that nilienda nikatafuta makarao ama nilikuwa nakuja na makarao akuja kumarest. And again, I never insisted that I want to go kwa nyumba Chris. I've not just told you by word of mouth, nimuonyesha evidence. I've not just told you by word of mouth, I've shown you guys evidence. So he's the one who is supposed now to come and tell you guys, this is the evidence, don't insist that alikuwa nataka kuja kwa nyumba yangu. And the only thing I want to tell Chris, stop deceiving people, because you, me, and Minoi know what was happening. Alafu kuna kitu nimesahau. There's something that also Chris said, that one I've forgotten, that Don actually told Minoi achana na mimi. Let me just ask you that question comment section so that nisome comment. Mwitia yuko hapa hajatumana. Comment section. Munakumbuka Chris akisema Don niliambia Minoi achani naye. Do you remember? So if you don't remember, yeah, alisema. Chris actually said, yeah, he said that. So yes, it's true. I told Minoi that. That one I don't deny. I told Minoi that, and that was last week. That is the only time that I told Minoi that. You know the reason why I told Minoi that? After Brolin alipanda kwa Levia Kolo and the kind of things Brolin was saying. And then I noticed Brolin was with MC Chris. So if this is the woman mwenye mwebu wangana kusupport and you are having an affair with her and you are allowing your friend to say something like that against Minoi, nikambia Minoi, the disrespect is too much. Sasa swachani tu na mtu, mwiti aja tuma request. I told her, then leave this guy alone. That is true, I told her. And hiyo ni juzi hapa hivi. Because I told her, now the disrespect is too much. Kambia hata wewe unakuwa disrespected na hata usikizi. Swachani na hata ujamaa. That is very true, I told her. So, kama bunataka kujua, I've explained my part, but Chris, achana na comment section, because now comment section did not send you to come and say that I was getting the police to come and arrest you. You know what I've told you. I'm waiting for you to communicate, and I'm not threatening you in any way. I'm waiting for you to communicate. Yeah, Amel, sema. Ni aje? Poa sana, nembe. Uko fiti lakini macho inakuambia hauko poa. Hiyo zuri. Nikinataka kukuambia Jinga tu ndo ili nibo. Watu wanataka nipandishe mwita yuko hapa hivi. Sema nasikia. Mwiti yuko hapo. Kitu mimi nataka kukuambia, unajua vitu vingine Don, wewe ni bazu. Unajua vitu vingine hauwezi ekea kuku mchele kama inataka kula mahindi. Usije explain sana. Kwa sasa don't explain yourself. Kidogo tu. So that's it. Whoever who feels I did something wrong, unaweza kuja niambie Don, hii ndio makosa, because I want to understand where my problem is. I think the only problem I have ni kutumia Minoi your screenshot, but he actually did the same with me. So I want to understand. Let's just have a conversation. Makosa yangu ni wapi? What mistake did I do? Na mimi sisomi comment unless ukitaka kwa conversation unatuma request unapanda. And I don't care ukikuja tu hapa bora usitupe matusi. Unaweza ni condemn, unaweza ni blame, but bora usitupe matusi because
I always just allow people to we have a conversation. So unaweza tuma request, but Chris yangu na yeye hiyo tutamalizana without you people. Umejua uzuri kitu inafanyanga nyinyi kwa vitu zingine nyinyi watu hamtakuanga. Unaona? Yangu na yeye hiyo tu, acha nipandisha watu. So the first person can start talking, eh? Hey Don, Poa sana Dama, mambo. niko poa. Mimi Don. Okay, sisemi ulifanya vibaya. Any friend in your position will do what you did, eh? But sasa shida inaingilia hapa. Mimi I think mean is the problem. Kwa sababu kama mwanamume anaweza kudisrespect hivyo, mbona hata after wewe as a friend umemuona ama umemcaution, yeye anaendelea kwenda kutumia Chris 50k. Huoni yeye ndio shida? Hata mimi ndo nilikuwa nasikia jana tena baadaye akamtumia 50k, but you know that's none of my business because ni pesa yake. Unaona? Yeah, aki she's the problem. Unless ye mwenyewe ndo atake kustop, hakuna mtu anaweza stopisha huyo mwanamke, because for sure she's very okay, maybe she's a woman mwenye alikuwa anatafuta mapenzi at the wrong platform with the wrong people. So just kama hata usiendelee kumwambia achane na yeye, let her do her things. I've never even told her achani na Chris. Never. You know, kwa hii relationship I've been protecting. Mimi mwenyewe can even confirm. I've been protecting Chris kwa mimi many times, and Chris that's what naambia Chris is deceiving people. Mimi sijaendanga sijui achana no jamaa until he juzi venye Blorina li disrespect me kwa like we know when you talk about private kama Minoi alitumia Chris private part yake, why would his friend come and talk about it? So I felt that was disrespectful. Don't nikamwambia Minoi, surely this is too much. So achane no jamaa sasa. Hawa wawili wanapendana. Unaona hata alituma tena 50k. Sasa wewe ndo hapo watu watakurushia maneno, waseme wewe ni mgonganishi, wewe ndo unawakosanisha, waache tu. Sasa Dama. Don, niaje? Poa sana, wacha nipandishe mwingine. Yes, nani anaongea sasa? Hey Don, niaje? Poa sana. Don inakaa Minoi yako na nyege mingi sana. So mkule tu kwa uachane na hii mambo mingi. Kama ni benten wake. Go get some education, then you come. I don't entertain such discussion here. Rudi shule kidogo. Hiyo platform peleka kwa live ya watu wa chai. Hiyo discussion. Anybody else? Hi Don. Toto, sema, Yamune. Acha mwili habari yako. Poa sana. Nilitaka kuuliza ulijua Chris ama the woman after they knew each other or before? No, Chris nilijua hata before juani na mean. You guys don't remember the way nilikuwa nateteanga Chris platform ile time Diana alikuwa na mtroll. I was among them. So you knew nani Minoi through Chris? No, Minoi knew Minoi even before TikTok. Minoi ni mtu anajua paka familia yake. Yeah, Okay. I always call her Nyamin, mean in like sister. Minoi najua off TikTok. Yeah. Ni sawa Don, ni sawa. That's what I wanted to know. Thank you. Sawa. Next. Nana. Don, Yes, sir. hi my brother, ukoje? Poa. Oh, okay, mi sina mambo mingi, maybe 1 minute out of the topic. Wacha tumalizie topic kwanza, Peter. Yeah? Wacha tu tumalizie topic kwanza. Okay, ni sawa, lakini si ungeniwish happy birthday kabla niende. Happy birthday bro, but story yako tutafanya baadaye, nitakuleta jioni. Najua because of these stories jana. Oh, okay. Sawa, asanteni. Haya, mwingine? Kwani au nyamepanda hapa ni statue? Evelyn. Chani kurushe. Shali. Jacqueline. Debbie.
Debbie? Mercy? Mercy? Dono, achana na hao watu. Achana na hao watu. Wako tu na wivu na wewe. Chris ako tu na mambo na wewe. Hata nashangaa mambo imetoka wapi. Na atakuja lipua tu mwenyewe. Mwenyewe atakuja tu lipua mwenyewe. And you know, Chris, and I want to tell him this. I told him, okay, umenileta kwa public platform. Can we have a conversation? Then, kwa public, because alianza public. We have a conversation. And Chris, but wacha tunifunge mdomo. I don't want to escalate this story. Wacha tunifunge. Funga tu mdomo. Funga tu mdomo. Mwenyewe atakuja tu kuroroa siku moja. Yeye mwenyewe tu. Escalate this story. Funge mdomo. Mercy. Mwachie. Sawa. Hello. Poa sana. Sasa the Don. Poa sana. Mimi ningesema huyo mama ndio wako na shida. Kwa sababu unajaribu kumukanya, kumuonyesha vile vilivyo na yeye ni kama haoni. Kwa hivyo nyinyi mnapiganishwa na Chris, alafu pia Chris anatuambia huko anatumiwa pesa. Kwa hivyo kama yeye ataendelea na Chris aendelee na yeye, awache kuweka kwa katika vita zao. Na mimi ningesema uachane nao. Nimeosha mkono. Kwa sababu hii vita ni kama Chris afanye vile anataka, lakini hataki ule mama aongee. Hana haja na huyo mama, lakini anataka pesa yake. Chris huku afanye venye anataka, lakini hataki huyu mama aguzwe na mtu mwingine. Anataka kale kashiringi kasipotee. Kwa hivyo anatumia huyo mama, na huyo mama yeye haoni. Si huku kuna vijana wengi sana wako na shida, wanaweza fanya vile huyo Minoi anataka na wampe heshima. Hala sijui ni nini hapo huyo mama anaangalia, sijui ni nini anaona hapo. Achane huku, kuna hata sio wewe, kuna vijana wengi wako na shida huku. Lakini haezi tumia mama, yeye afanye vile anafanyaga juu tunaonaga hata kwa hizo live zenye anakujaga akiwa kwa ba, lakini mama asiongee, lakini kashiringi anataka. Sinsia watu waache kutumia watu wengine. Mimi nitasema tu hivyo. Ondokea huyo mama na yeye afujue vile anataka na maisha yake. Sasa asante Tiffany. Anita Carey ama Anita nani? Sasa Don. Kwa sana. Mimi naona watu ni kama wanakubeba ufala. Ni kama mnaongea na mimi alafu Chris anaenda inbox yake wanaongea jiulize kwa nini alitumiwa 50k after ushamwambia. Osha mikono, wachana na wao, acha atumike. Akitaka kutumika pesa ni yake, mwili ni yake. Osha mikono. Asante. Mimi nimeosha. I'm done with that story. Kabisa. So thanks, Carrie. Cherry. Okay. I'm done. Okay, from the story mimi hata ninakwambia kama hao wengine, these guys wanapendana nyuma ya tent, but they want to prove something different mbele ya watu. For you, chitoe katika hiyo mix, it seems that kuletea. Sasa you are wanaharibu jina, unapatikana kwa now your name is being soiled because of them. Minoi anapenda Chris na Chris araki na Chris pia anampenda behind the tent pia bila amewekwa hataki ku lose that money. Hakuna mtu anataka ku lose hizo pesa zenye anapokea, but the lady seems to be loving this guy very much. So hao watu block and delete, be yourself. At times silence is good, and when you unapata kuwa jina lako linaharibika because of your good intentions, your consultation, umeoffer to them, alafu ndio hivyo sasa umeingishwa kwa matope. So let them be, wale watu wanapendana. Ukitoka hii live watapigiana, labda anapigiana wakisema 1 2 3. Uweze kuadvise watu wawili kwa in love ni vigumu. Watu wanashinda kupigiana masimu, ni vigumu. Wewe kitoe katika hiyo nuksi, block and delete, na usiwe eti una act kama akovia nani hapo katikati. They don't need no longer your services. Kaa sasa kivyako.
Okay, hiyo nimesikia sasa. Yeah. Be So, wise enough. Usitake kupishana na watu. At times silence is good. Tumeona umeclarify what has been happening, now it's high time move on, uachane na hao love birds wawili. sawa. Okay, thank you. Asante. Titeli uniweke. So that's it. I've explained my part and I'm not getting involved. Mimi kama unanisikiza, because I've called you've not picked, please don't call me about issues of Christian. Mean you can just have that brotherly sisterly relationship. Kama izikani pia inshallah, but I don't want my name to be dragged kwa njia za ujinga. Unaelewa? But Chris, hiyo story ya mimi kukuleta makarao sio kushike, you know what it's supposed to be done, because that one I'm not letting it go. And Chris, again, if you're listening to me, kuna beshte yako kuna beshte, that's why kuna vitu mingi sitaki kuongea. Kuna beshte yako, sijui ni colleague ama alikuwa former colleague, jina yake inaanza na J, ni Charlie, sitataja jina yote. Haya, kuna beshte yako mwingine ananijua vizuri sana, I think sijui maybe ameongea na wewe leo. That's the person who will tell you, huyo ndo mtu mwenye ananijua vizuri sana i TikTok, vizuri. That's the person who knows the outside, like Don King sasa nyuma hii kamera. I don't know if she called you today or not. And kama alikucall, ukulimsikiza. So I'm not the person mwenye ulijaribu kuembarrass jana. I've never had any issue with you. But vitu zingine ni chai zenyu za TikTok. Me, I don't do chai TikTok. I always speak facts, but I still insist the burden of proof relies with you. Nataka utoe proof that nilikuwa naleta makara wa kushike. Leave comment sections, hata kuwa na 5,000 viewers, 6,000, me I don't care about watu wa chini, ni wewe. Otherwise, adios muchachos. Adios muchachos. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.